Openbaring se profesies aan die eindtyd. Siener reeks deel 11. Wat sê Siener oor Rusland? Rusland se wapens maak VSA magteloos. Ons gaan na 'n TV-reeks kyk wat al gedoen het oor oom Siener van Rensburg en hoe hy sê dat sy profesies nogal in lyn val met Openbaring se profesies. Siener was an apocalyptic prophet of his people. His visions are couched in the searing language of the prophets of the Old Testament. The images in which they came to him often match the frightening symbolism of the visions of John in the book of Revelation. His prophecies are steeped in his unshakable faith in the God of Israel, the God of the Afrikaner nation. Of himself he said, "I am only a messenger from God." The Siener then speaks of another war to come, a war in which Russia slides back into communism and joins China and the Middle East to fight against America and Germany. The war is won by the West, with Germany becoming the leading economic nation on earth. England is all but destroyed in this fight. I see a great war, fast and furious. It will be fought mostly from the skies. I see weapons that we have not even dreamt of. Germs that cause sickness and electric rays that devastate the earth. It is well known that Saddam Hussein's germ warfare capability is still a threat, that Russia is creating a new USSR, and that the Americans have not abandoned their Star Wars program. In these days, says Siener, Africa will fall into anarchy and mass starvation. October the 1st, 1917. In Johannesburg, I see a woodpile about 100 yards in diameter. A table is set. Bowls of cold sump and cold porridge come on the table. I see mealy husks burning. In these days, Siener says, white racism will be on the increase all over the world, especially in Europe. For the Afrikaner nation, it will be a dark time when many forces will be aligned against it. But then, he says, the Afrikaners will rise again and regain their freedom. The nation will take their destiny into their own hands. There will be a great silence before the storm. I see a pail full of blood toppling, falling. And from the pail will rise the Vierkleur flag to fly again over a free nation. When will this happen? When people asked Siener for dates, he simply said, "The time and place is known only to the Lord." But there are some indicators. In 1916, he tells his friend, Boy Musman, "There will come a time when I will be once again in the news. In those days, I see we are still fighting amongst ourselves. Then it is over, and we will have a black government. It is then that the Afrikaners' final and fiercest struggle will begin." On his deathbed, he said, "I see the Vierkleur flying again. It is God's will. He will fight differently from the way we fought. But there will be more of you this time." And then he said something strange. This will come to pass when the ice starts melting. Sommer heel in die begin sê hulle dat Elohim van Israel is die Elohim van die Afrikaner volk. 'n Beter term om te gebruik, die boervolk. Dan sê hy Rusland keer weer terug na kommunisme en sluit by China en die Midde-Ooste aan om oorlog te voer teen die VSA en Duitsland. Dit wil sê die vervulling van Openbaring se profesies, naamlik Openbaring 20 vers 8. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei in wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see. As die rooi perd Rusland en China, of met ander woorde kommunisme is, die swart perd Afrika en die valperd die moslems van die Midde-Ooste saam optrek teen die wit perd VSA, Israel, Europa en Suid-Afrika, gaan dit 'n groot magtige leer wees.
Die oorlog wat groot verwoesting gaan bring, gaan in Europa en in Amerika wees, en volgens Siener van Rensburg gaan Engeland vernietig word. So Siener gesê het, val Rusland weer terug na kommunisme. Dit wil sê, hulle staan saam met China om teen Amerika te veg. Rusland beskik oor tegnologie wat die VSA nie het nie. Naamlik, hulle kan hulle tegnologie blok. Amerika se drones ensovoorts beteken niks vir hulle nie. Hulle syne word geblok, tot selfone kan nie werk nie. So is hulle onsigbaar vir Amerika. En as hulle Amerika se tegnologie kan uitwis wanneer hulle 'n kernbom stuur, kan dit nie afgekeer word nie. In die fliek van Tom Cruise, A War of the Worlds, wis aliens die elektronika van voertuie uit. En toe Tom 'n nuwe koil op 'n ou voertuig sit, was hy die enigste wat 'n voertuig kon ry. So beskik Rusland die tipe tegnologie. 'n Russiese vegvliegtuig vlieg verby 'n Amerikaanse vegskip, die USS Donald Cook. Die vlieënier ignoreer hulle waarskuwings in Engels en Russies. Dit beteken, dan kan hulle mos die vliegtuig afskiet. Volgens Rusland se TV-kanaal was die bevel gegee gewees om die vliegtuig af te skiet. Maar kyk, wat was Amerika se verskoning? Adding to U.S. concern, Russia is deploying new submarines that are harder for U.S. naval forces to track and detect. Following years and billions of dollars in investment, they are quieter, better armed, and have a greater range of operation. The submarines that we're seeing are much more stealthy. They're acoustically quieter. We're seeing them have more advanced weapon systems, missile systems that can attack land at long ranges. Russia's growing military activity extends above the surface as well. A Russian fighter jet's flyby of the USS Donald Cook this week, coming within 30 feet laterally and 100 feet vertically, is behavior that U.S. naval commanders have not witnessed since the Cold War. We had issued radio calls in both English and Russian, and the aircraft didn't respond and proceeded on a course directly at the ship. So while we've seen these interactions before, this one was different because of the proximity to the ship, the altitude, and the flight path that it took. Below the bridge wing. Below the bridge wing. Some call these moves strafing runs without the firing. Tonight, U.S. officials still furious over the buzzing of an American Navy ship by Russian combat jets. America's top diplomat calling the incident in the Baltic Sea reckless, provocative. Under the rules of engagement, that could have been a shoot down. Daar is altyd twee kante van 'n storie. Wat sê Rusland van hierdie voorval? Российским специалистам за последние годы удалось сделать невероятный прорыв. Это стало ясно после эпизода, который произошел в Черном море ровно 3 года назад. Тогда российский фронтовой бомбардировщик Су-24 несколько раз облетел американский эсминец «Дональд Кук», оснащенный самой современной системой ПВО «Иджис». Вот как описал эти события в соцсетях один из членов экипажа эсминца. Мы вели русского локатором до его подхода к зоне поражения, чтобы затем накрыть. Но когда он вошел в эту чертову зону, началась мистика. Первыми погасли наши локаторы, и весь «Иджис» вышел из строя, и гордость нашего флота превратилась в наш позор. Американские военные не знали, что российский самолет оснащен новейшим комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины». Как только летчик понял, что его обнаружили, он включил аппаратуру, и мощные радиоэлектронные волны вывели из строя все системы корабля. Rusland het hier Amerika gewys, hulle tegnologie beteken niks teen Rusland se nie. Dit was 'n proefloopie vir Rusland teen Amerika. Nie dink dit is waar nie. Kyk wat was hier gesê gewees deur 'n now retired US Air Force General Frank Gorenik. Russian electronic weapons completely paralyzed the functioning of American electronic equipment installed on the missiles, aircraft and ships. In 2014, Veterans Today reported that the USS Donald Cook lost power after a close flyover by a Russian Su-24 bomber while on mission in the Black Sea, and was subsequently rushed to a port in Romania. According to the retired Russian Major General Pavel Zolotarev, the Su-24 used an advanced radioelectronic jamming system codenamed Kibini to disable the cruiser's radar and Aegis defense system used to launch Tomahawk missiles.
Dis is nie onmoontlik dat die VSA 'n kernbomaanval kan keer nie. En as Amerika so aangeval word, waarna gaan die oorblywenders vlug? Kan dit wees, soos Siener gesê het, dat hulle na Suid-Afrika gaan vlug? Ek sien die oorblywenders as die gelowiges wat vasgehou het aan Vader se weë. Hulle gaan Suid-Afrika toe vlug, weens die plundering van die bogenoemde lande. En Suid-Afrika sal 'n veilige hawe wees vir die huis van Israel. Dit laat my dink aan die verwoesting van Babel in Jeremia 50. Jeremia 50 vers 2. Verkondig onder die nasies en laat hoor, en steek 'n banier op. Laat hoor, verberg dit nie, sê Babel, of met ander woorde Amerika. Amerika is ingeneem, Bel staan beskaamd, Merodag is verskrik, sy afgode staan beskaam, sy drekgode is verskrik, want 'n volk trek teen hom op, uit die noorde, dit sal sy land 'n woestynny maak, sodat daar geen inwoner in is nie. Mense sowel as diere het gevlug, weggetrek. In die dae en in die tyd, spreek Jahwe, sal die kinders van Israel kom, hulle met die kinders van Juda, saam onder geween sal hulle voortrek, en Jahwe hulle Elohim soek. Hoekom groot geween? Want hulle land is 'n woestyny. Baie mense wat hulle geken het, is gedood. Hulle geld en hulle statusse beteken nou niks. Al wie hulle nou kan help, is Vader. Jeremia 50 vers 5. Hulle sal na Sion vra, op die pad hierheen sal hulle aangesig gerig wees. Hulle sal kom en by Jahwe aansluit in 'n ewige verbond wat nie vergeet sal word nie. 'n Kudde verlore skape was my volk. Hulle herders het hulle laat dwaal. Hulle weggevoer na die berge toe. Hulle het gegaan van berg na heuwel. Hulle het hulle leplek vergeet. As Amerika en Europa ingeneem word en 'n wilde woestyny gewaak word, en die gelowiges wat oorbly vlug Suid-Afrika toe, verenig Israel en Juda in Suid-Afrika. Die verlore skape word verenig en ons sluit 'n ewige verbond met die Almagtige. En Vader laat ons weer woon in tente, soos in die dae van die hittefees. En so word die profesie van Hosea 12 vers 10 vervul. Siener het gesê, hy sien tente staan vanaf die Kaap tot in die Kalahari en Suidwes-Afrika. Die tente sal ook staan van Durban tot in Mosambiek. Dit sal tydelike verblyf aan die gelowiges van oor die hele wêreld bied. Want Suid-Afrika sal in daardie tye nie net die veiligste land ter wêreld wees nie, maar ook die enigste gelowige land. Dit wil sê die 4-kleur wapper weer. Die simboliek daarvan is dat die huis van Israel en Juda nou weer saam verenig is onder die vaandel van die 4-kleur vlag. Want dit is wat die 4-kleur vlag simboliseer. Dit is die 4 hoofkleure van die volk van die huis van Israel. En dit is hoe hulle opgestel was in die woestyn, elkeen onder sy vaandel. Ons lees in Numeri 1 vers 52. En die kinders van Israel moet laar opslaan, elkeen op sy laarplek en elkeen by sy vaandel, volgens hulle leerafdelings. Gaan kyk wat beteken die vaandel volgens Strongs. Dan sien ons, his own standard from H1713, a flag, a banner. Dis word die 2 huise van Israel saam verenig en hulle sluit 'n verbond met Vader. En Vader sal weer saam met die volk wees en die geveg vir hulle veg. Maar voor die vrede aanbreek, is daar nog baie wat moet gebeur. Ons dink maar altyd net Openbaring se profesies het te doen met die eindtyd. Maar dit moet met die profete saam gelees word, soos Daniel, Jesegiel, Sagaria, Jesaja en ook Jeremia. Openbaring 13 vers 2 praat van die luiperd, die beer en leeu. So ook Daniel 7 vers 4 tot 6. Siener het ook in die eerste video gesê dat Duitsland die oorlog gaan wen. Ons gaan in die volgende video aan en kyk na Duitsland of dit dalk die land is wat die luiperd simboliseer en of die luiperd gaan oorwin volgens die skrif. Indien jy 'n video in hierdie reeks gemis het, gaan na Facebook of YouTube en soek onder Postbox Ministries. Ons het nog ander studiestukke op SoundCloud, ook onder Postbox Ministries. Geseënde dag. There is a country, though, that threatens America's security, economy, and the freedom of the world. It's not run by Vladimir Putin. It's, of course, China, a nation incalculably more powerful than Russia, and one whose aims are grander and far more sinister.
China seeks to displace the United States as the world's dominant power. It is well on its way to doing that. Consider the Chinese military. Analysts often dismiss the country's defense spending as a fraction of our own, as if that's a valid measure of the threat it poses to us. In conventional terms, the Chinese military is in fact much smaller, fewer bases, ships, and aircraft. But in the battlefield of the future, the anticipated future, China may already have achieved an advantage over us. China is heavily invested in advanced technology with military applications, digital warfare, artificial intelligence, next-generation biological agents that are terrifying. Globally, the Chinese hold the key to much of the internet. The concern isn't that the Chinese army could beat the 101st Airborne in a pitched battle, but that the Chinese government could effectively shut down American weapons systems before the battle even began. Just last week, the Chinese attacked an American military aircraft, not the first time, in Djibouti on the Horn of Africa with lasers. They injured 2 of our airmen. The Chinese military is becoming far more aggressive around the world. In the South China Sea, you may know, they're building artificial islands, putting airstrips on them. The point is to dominate neighboring countries. It's working. Anti-ship cruise missiles, surface-to-air missiles have also been installed. Those threaten U.S. forces in the region potentially. Even more ominously, China is expanding its military presence here on our doorstep in Latin America, in our hemisphere. The Chinese have sold hundreds of millions in arms, offered military training, held meetings with the commanders of a number of Latin American militaries. China couples all of this with economic incentives throughout Latin America. China, not the U.S., is now the biggest trading partner with Brazil, Chile, Peru. They're using their foothold in our hemisphere to increase their aggressive spying on the U.S. The largest foreign hack of classified data in U.S. history was carried out by Russia? No, by China. FBI Director Christopher Wray recently testified that a massive number of Chinese college students and professors here are actually probably spies for their government. The root of China's strength comes from its economy, which is booming, and it was built in part on the destruction of our economy. China's economy will soon surpass America's in size. It will be the richest country on earth soon. The U.S.-China trade imbalance hit a record $375 billion last year. That has increased dramatically since we allowed China into the WTO 20 years ago. Our leaders assured us then that China would become less repressive as it got richer. That hasn't happened. In some ways, the opposite has happened. Meanwhile, many thousands of American businesses have died as a result. Whole industries destroyed, and then entire regions of our country destroyed in turn. China is rising. It's a disaster for the world. It's a catastrophe, potentially, for the United States. It's by far the single biggest threat we face, no matter what they tell you.